In einem entscheidenden Moment der Ukraine-Konflikts setzt die Vereinigten Staaten ein starkes Zeichen der Solidarität und Entschlossenheit. Über Dutzende US-C-17 Globemaster 3 Transportflug wurden Hochmotoren Himmelsrechtensystem direkt in das Kriegsgebiet geliefert, durch diese Action war weitaus mehr als ein Fake militärisch. Sie war ein Botschaft an die Ukraine, in Russland, und die an die gesamt Welt. Die C-17 Globemaster 3 ist nicht irgendein Transportflug. CIST, das Rückgrat der amerikanischen Luftmobilität, ihr Fähigkeit, schwer militär, wie gepanzerte Fahrzeugrechensystem oder Truppen, in kürzester Zeit über Kontinente, hinweg zubefahren, sogar auf provisorischen oder beschädigten Start und Landebahn, matcht sie zu einem unversichtbaren besten Ziel. Kriegsführung. Der gesellte Einsatz dieser Maschinen in einem aktiven Kriegsgebiet, seht, wie ernst es den USA. MIT Error Unterstützung ist dies Form der Unterstützung geht weit übersymbolisch, gesten hinaus. Rend viel Länder ihr solidar diplomatisch Erklärungen oder wirtschaftlich Sanktionen zum Ausdruck bringen, demonstrieren die USA ein operative Handel, die Heimersystem, die geliefert werden, sind mobil, hat präzise Artilleriesystem, MIT großer Reichweite, die den ukrainischen Streitkräften einen entscheidenden taktischen Vorteil verschaffen, die Tatsache, dass sie per Luftbrück und in großer Zahl geliefert werden unterstreicht den strategischen Wert dieser Unterstützung zugleich war die Entscheidung Heimers über C-17 zu liefern, ein logistisch Meister. Sie seit das amerikanische Militär nicht nur bereit ist zu helfen, sondern auch die Mittel und die Infrastruktur besitzt, dies MIT bemerkenswerter Effizienz zu tun. Dies unterscheidet die USA von vielen anderen Akteuren auf der Weltbahn. Sie reden nicht nur über Unterstützung, sie liefern durch MIT. Jeder dieser Liefer wurde auch ein klar geopolitisch Botschaft gesetzt. Die Vereinigten Staaten stehen nicht nur hinter der Ukraine, sondern auch hinter dem Prinzip einer regelbasierten internationalen Ordnung, indem sie Himmers liefern, machen sie deutlich, dass Aggressionen gegen souveräne Staaten bleiben. Für Russland war dies ein unübersehbares Zeichen der Entschlossenheit und ein Warning, dass sich die Dynamik des Krieges verändern könnte, darüber hinaus die der Einsatz der C-17 Flotte auch der psychologischen allein das Wissen, das modern weitreichend Rachtensystem jederzeit eintreffen könnten, erst den Druck auf Russisch Befehlshaber, jeder Flug war ein Symbol für Precision, Mobilität und die Fähigkeit, den Krieg aus der Luft zu einvorteln. Den Russland so nicht besetzt, für die ukrainische Bevölkerung war dies Action ebenfalls von großer Bedeutung. In einem langwierigen, kräftezehrenden Kriegsenden, solchklaren, Zickenhoffnen und zeigen, dass sie nicht allein stehen. Jeder C-17 Flug darauf ukrainischem Boden landet. War mehr als ein militärisch Lieferung, war ein Vers. Lass sich sagen die Lieferung von Heimerssystemen durch C-17 Transportflug war ein Wendepunkt im Krieg. Sie war nicht nur ein logistischer Erfolg, sondern auch Ilzerk der Solidarität der strategischen Über. In einer Zeit, in der Wort oft zu wenig sind, haben die USA gesiegt, dass sie bereit sind zu handeln schnell, präzise und MIT. WIRKUNG. Die C-17 Globemaster 3 ist ein Meisterwerk moderner Lufttransporttechnologie und die bildet das Rückgrat der strategisch. Ihr Design ist darauf ausgelegt, selbst unter den schwierigsten Bedingungen zu operieren. Ein Merkmal, das sie in Kontext des Ukraine-Konflikts und der globaler Kreisen zu einem unverzichtbaren Instrument der amerikanischen Sicherheitspolitik matcht. Was die C-17 so besonders matcht, ist ihr außergewöhnlich Willsitigkeit. MIT einer maximalen Nutzlast von über 77 Tonnen kann sie als Transporteron von schwer gepanzerten Kampffahrzeugen bis hin zu Groko-Lebrigen Rechensystemen wie Himmers. Dies Fähigkeit matcht sie nicht nur für direkt militärisch Wertvoll, sondern auch für humanitäre Einsatz oder Evakuierungen in Krisengebieten. Ein weiteres Herausragendes Merkmal ist ihr Fähigkeit, auf Kursen, unbefestigten oder sogar beschädigten Start und die Landebahn zu operieren. Das bedeutet, dass sie in Regionen landen kann, in denen andere große Transportflüge völlig nutzlos sind, selbst in aktiven Kriegszonen, in denen regular Flugplätze zerstört oder unbrauchbar sind. Kann die C-17 landen, ihr Entladen unterd innerhalb kürzester Zeit wieder starten. Dies Eigenschaft ist in modernen Konflikten von unschätzbarem Wert.
.ci schnell Reaction, undied unmittelbar Versorgung, ermglicht ohne das, erst groß, logistisch aufgebaut werden müssen, darüber hinaus, verfügt, die C-17, über ein enorme Reichweite. MIT einer Tankfüllung kann sie mehr als 4.400 Kilometer zurücklegen und MIT. Luftdebatte-Tanken sogar interkontinental Einsatz in einem einzigen Flug durchführen. Dies erlaubt es dem US-Militär auf global Ereignis fast in Excite zu reg. OBEs, sich eine Katastrophe, einen militarischen, Zwischenfall oder einen geopolitischen, Notfall handelt, die C-17 kann, innerhalb weniger Stunden vor Ort sein. Im Ukraine-Krieg hat genau dies Fähigkeit, den Unterschied gemacht, die Möglichkeit, hochentwickelt, Waffensystem wie Himmers direkt ins Kampfgebiet zu liefern, schnell zuverlässig, und ohne Abdoninfrastruktur, war, ein entscheidender strategischer Vorteil. Russland kann, diesen Grad an Flexibilität nicht erkennen, was die asymmetrische Überlegenheit der westlichen Unterstützung deutlich machete.org im Gregorian geopolitischen Kontext est.est17. Ein Symbol, amerikanischer, bloß Prozents auf einem ausländischen Luftwaffenstützbesichtlichkeit Entschlossenheit. Engagement und die Handlungsfähigkeit, sie demonstriert, verbündeten, das auf die USA Verlass ist nicht irgendwann, sondern jetzt und sie sich. Potenzial, das amerikanische Unterstützung in jedem Winkel der Erde, innerhalb kürzester Zeit realit werden kann, die C-17, ist jedoch nicht nur ein logistisches Werkzeug, sie ist ein strategisches Signal. Jede Landung auf einem fremden Boden ist auch an Botschaft. Amerika kann und wird handeln. Wenn sein Interessen oder die, seiner Partner auf dem Spiel stehen, in einer Welt, in der Reaktion, kann ist die Fähigkeit, innerhalb von Stunden, ein massiv militärisch oder humanitär, von zentraler Bedeutung zusammenfassend, lass sich sagen die, C-17 Globemaster, 3 Verkörpert, die Fähigkeit der Vereinigten Staaten, schnell flexibel und wirkungsvoll auf global Herausforderungen zu reagieren, ihr Einsatz im Ukraine-Konflikt, seht, das moderne Kriegsführung nicht nur auf dem Schlachtfeld entschieden wird, sondern auch durch Logistik, Mobilität und die Fähigkeit, matcht übergroß Entfernungen. In dieser Hinsicht bleibt die C-17 ein unverzichtbares Werkzeug amerikanischer Stärke und die Einklärs, Zeichen für den technologischen und organisatorischen Vorsprung gegenüber vielen anderen Nationen, MIT der einführende Himmel. High Mobility, Artillery, Rocket System, erhielt die Ukraine einen Fähigkeit, die das Kräfteverhältnis auf dem Schlachtfeld, tiefgreifend, Vernity, Prozess, Skiekenkenschel, gegen strategisch, zieltief, in feindlichen, dies Fähigkeit war zu Beginn, des Krieges kaum vorhanden, und ihr plötzliche Verfügbarkeit stellt Russland vor neue, komplex Herausforderungen, Heimers unterscheidet sich grundlegend, von herkömmlicher Artillerie, wo, früher Großmengen, an Granaten, verschossen werden, mussten, ein Ziel zu treffen mit hohem Ressourcenverbrauch und Geringer, Treffergenoig, ermglicht Heimers, punktenau, Angriff auf, Auskultakwurdziel, DS Precision Word, durch G. Rocketon, Sichergest, Dienfern, Gun von Ober, 80 Kalentern, MIT Minimaler, Abweichung, Überwinden, für die ukrainischen Streitkraft war dies, ein Technologiesprung der in, Umglicht, nicht nur, an der Frontlani, zu Kibimin, Sandorn tief in die operative stricter day, Feinsen so greifen, besonders, Workingsval, setzt die Ukraine, Himmers gegen russisch, Munitionsdepots, Radarstellingen, Treibstofflager, und mobile Gefechtsstand, dies, Ziel, waren zu verschwör, zu erken, und galten, oft als sicher, da Himmers under das, in Sorg, Gehimmers, undertoned Operationen werden, solch ingricht, wers nicht, nur unmittelbar, scheden verisacht, sondern auch tief, Auswirkungen auf die russisch, Naxabet und kommend Organisation, HATTE. Die russischen, Streitkraft seien, sich plötzlich, gezwungen, ihr Logistik Depots mussten vitar von der Frontlinie, entfernt verlegt oder, besser getarnt worden, mobile kommende Posten, mussten häufiger verlegt werden, und die Transport mussten über, Wige erfolgen, nicht inzwischer der, ukrainischen, Aufklärung zu, dies Menamen verlangsamten russische Operationen forten zu, Versägerungen, in der Versorgung und Sancten die Effizienz, der Truppenkoordination auch die psychologisch, Working Warbit, Russisch, Solitan, und Offizier mussten, erkennen, das Selbstvermin sicher, Ort nicht mehr, Vorangriffen geschätzt, waren, der Globen, geografisch, Sicherheit, wurde erschüttert, MIT negativen Folgen, für moral und die Kampfeist, gleich sie, wuchs auf ukrainischer Seat das Vertrauen, in Diogen Schlag, die Truppkant, nun gesell, schnell und MIT relativ geringem, aufwind maximal, Wirkung Ursulin, ein psychologischer, und strategischer, VORTEIL,
Die Wirksamkeit von Heimers, Verda Orch, durch international Beobachtungen bestätigt. Zeitan Präses Treffer auf, Russisch, Lagerstätten, und Infrastrukturen, westlich Militärexperten, lobten die Effizienz und Zieleswahl der ukrainischen Streitkraft, was wiederum politische Unterstützung in Niederländern, die Lieferung dieses Systems wurde rückblickend, als Wendepunkt betrachtet. Ein Moment, in dem sich die Natur des Konflikts von einem Abnutzungskrieg hinzu einem dynamischen Technologiedistance Gefekt wandelt zusammenfassend last. Sich sagen, Himmers war weit mehr als nur ein neues Waffensystem für die Ukraine. Es war ein Werkzeug der strategischen Disruption. Es ermöglicht, der Ukraine, mit begrenzten Ressourcen maximal, Wirkung zu erzielen, die russische Inzwanken zu bringen und die Initiative auf dem Schlachtfeld zu in einem Krieg, der lange Zeit von langsamen Frontverschiebungen gepaart war, braucht Timmers Bugung Präzision und Unwordhers, barkite Elemente, die letztlich entscheiden sein können für den Ausgang eines modernen bewaffneten Konflikts. Die Einführung des Himmers-Rechten-Systems verhinderte nicht nur die Atomkraft der ukrainischen Streitkraft, sie revolutionär, die ukrainische Armee über Primer auf Verteidigung ausgelegt war, mit dem Ziel, Gelände zu halten und russisch Versteg abzuwehren, ermöglicht Timmers nun eine proaktive Offensive Strategie. Dieser Wandel war nicht nur taktisch, auch psychologisch von enormer, bedeutung. Die Mobilität die Reichweite von Himmers versetzten die Ukraine in die Lage. Operative Schlagtief hinter die Frontlinien zu führen, schnell und mit minimalem Risiko für eigene Kräfte, anstatt sich in Language Stellungskampf zu verstricken, konnte die ukrainische Armee plötzlich entschieden werden, und die VC zuschlagen wollte. Das traditionelle Bild eines Kriegs wurde durch dynamisch punktuell und die strategisch gesellte Operationen ersetzt. Dies führt dazu, dass die Initiative mehr und mehr auf ukrainischer Seite lag. Die russischen Truppen, die zu Beginn des Konflikts häufig den Takt vergaben, sahen sich nun mit einem Gegner konfrontiert, der ihnen nicht nur standhielt, sondern aktiv das Schlachtfeld gestaltet, besonders deutlich wurde, diesen Regionen, wie Cherson oder Donetsk, wo die ukrainische Armee russisch Skubeloni, Angriff kommen de posten, zerstört und logistisch, Notenpunkt außer Gefecht setzte, als, denkt der Präzision, Schläge von Himmel. Dies neue Schlagkraft, zu Russland, Seinaufstellung und Logistik grundlegend, zu Oberdenken, militärische Infrastruktur, die Bischer, als sicher galt, wurde plötzlich zu einem Risiko, Lagerhauser, Funkstation, Kommandostellen, all das muss verlegt, versteckt oder, besser geschätzt, das wiederum verlangsamt russisch Operationen Earthden Aufwand und Effort zu organisatorischen NPP sind. Da nicht nur die, auch die Moral der russischen Truppenlid, die ständig Bedrohung durch unsichtbare Angriff, die jederzeit AOS großer, Entfernung erfolgen, konnten schaff, ein Klima der Unsicherheit, Soldaten, die sich beschur, in rückwärtigen Positionen sicher, gefällt hatten. Muston erkennen, dass es keinen wirklich geschützten Ort mehr gab. Die psychologisch Belastung nahm zu, was sich in Earther Fluctuation, Disziplinabling und einer Ingesamtsinkenden Einsatzbereitschaft, auf der anderen Seite in der Ukraine das Selbstbewusstsein, der Wechsel von einer, in, ein aktive Rolle, stärkt, nicht nur das taktisch Dunken, der Kommandeur, sondern auch die Kampfmoral der Truppen. Sie sahen sich nun nicht mehr als bloß Verteidiger, sondern als Gestalter des Kriegs Vorteil. Jeder Erfolgreich Heimerschlag gegen ein russisches Ziel war nicht nur ein militärischer Erfolg, sondern auch Scherifog, sondern ein symbolischer Sieg über einen überlegenen Gegner die internationale Gemeinschaft beobachtete. Militäranalysten in westlichen Ländern bezeichneten den Wandel als Beleg der wie technologisch Oberlegenheit in Kombination mit kluger Taktik auch asymmetrisch Situation Ujande scheinbar schockieren verhindern kann. Die Ukraine wurde nicht nur stärker, sie wurde auch agiler. Mit Himmers Verlier die Ukraine, die Rolle des Verteidigers unter Verteidigung, aktiven Spieler, auf dem Diese Transformation stellt Russland vor neue Herausforderungen, nicht nur militärisch, sondern auch psychologisch in einer Zeit in der Geschwindigkeit, Precision und Flexibilität Oberziko der Niederlage, entschieden wurde Himmer, zum Symbol einer neuen Art von Krieg, in dem Kontroll durch Initiative ersetzt wird, unter Angreifer, plötzlich, selbst, zum, Verteidiger wird, die Entsendung, der Heimers Rekensystem, in die Ukraine durch, die Vereinigten Staaten, unter westlich, Partner war nicht, nur ein militärischer Schritt sondern, auch ein starkes politisches Signal, mit unmittelbaren Reaktionen aus Moskau. Für Russland,
or dies Lieferung, white Meer, als ein Rein, Waffenant, in den Augen des Krimmels, bedutit sie ein, bewusst undegefgrisch Escalation des Konflikts. Sowie ein, Claire Verlassung, der sogenannten, roten Linien, die Moskau, Wiederholt, gegenüber, dem Westen definiert hat, rustisch Staatsmedien, und Regierungssprecher, sich unmittelbar, die immer System worden, als Angriff System, bezeichnet, die es der, Ukraine glichen worden, nicht nur zu, verteidigen, sondern strategisch, auf Russisch, kontrolliertem, Gebiet anzugreifen, gemacht, so argumentiert Moskau, der Westen ein Grenz, die ein politisch, Lösung des Konflikts, zunehmend, ungleichmach, insbesondere, die USA, werden bestätigt, die Ukraine, buest, zu einem, aggressiveren, verhalten zu, ermutigen und die, so undirekt. Confrontation, mit, Russland, zu riskieren, dies, Darstellung diente, nicht nur, der internationalen Kommunikation, sondern hat, auch ein innenpolitisch Function, indem die, Russisch Führung, den Westen, als, eigentlichen, Aggressor, darstellt, sollt die, öffentlich, Unterstützung, für die, militärische Unteroperation, wie Russland, den Krieg, bezeichnet, aufrechterhalten werden. Zudem, dies, Rhetorik die Ausweitung russischer Gegenmanagement, sowohl militärisch, als diplomatisch, dem Gegenüber, prägcentiert, sich, der Westen, mit einer, klaren, und die inhaltlichen Position, für die USA, die NATO, und die EU War, die Lieferung von Himmers keine Eskalation, sondern, ein notwendig Antwort auf einen Völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, Russlands, gegen, einen souveränen, Staat, die Ukraine habe, soder, wiederholt, tenor, westlicher, Politiker, Jedes Recht, sich zu verteidigen, und dazu gehör, auch der Zugang zu modernen, Waffen die effektiv, Verteidigung ermöglichen, insbesondere, betonte der Westen, das Heimers, nicht dazu, gedacht sei, russisches, Staatsgebiet, zur Verteidigung an ukrainischen, Territoriums, Genotzwort. Dies Unterscheidung war, zentral in der Kommunikation, mit der Öffentlichkeit, mit, Washington und Brüssel machten deutlich, das Ziel nicht die Ausweitung des Krieges, sondern die Wiederherst, lang der Territorial, Integrit, der Ukraine sei, im Einklang mit, dem Völkerrecht, dies gegensätzlich Narrative offenbar, einen Grundlegenden in der geopolitischen Wahrnehmung des Krieges. Rend Russland, westlich, Waffenhilfe, als, feindlichen, akt, Interpretier, Versteth, der Westen, sein, Unterstützung, als, Thiel, einer Regel basieren, das Recht des Stärkeren, nicht absiegen. Dies Konfrontation von Weltbildern geht über den Ukraine-Krieg hinaus, ungeprägt zunehmend, die International Ordnung, des 21. Jahrhunderts, zugleich beobachten, Linder, diesen Diskurs, mit, großem Interesse, Staaten, die selbst in fragilen Regionen, legen sehen, lehren daraus, wie westlich, Bundenes auf Aggression, reagieren, so rhetorisch, als, verviel, von innen, ist Timers Demot nicht nur, ein Waffensystem sondern, ein Symbol davor, das militärisch, Unterstützung, auch politisch, Rückendeckung, bedeutet, zusammenfassen, sich, die Lieferung, von Himmers War, nicht nur ein Schritt sondern, ein politisches Statement, mit globaler, Russland sieht, darin, ein Jeffgrillisch Provocation, der Westen, ein Verteidigung legitimer, souveränit, Zuschan diesen, beiden Sichtwest, liet die Realit, eines modernen Konflikts. In dem Waffenli, Fernanach, immer, Botschaften sind, mit, ten die, White, ober des Schlachtfeld, HINAUS, REICHEN, in der heutigen Welt. In der heutigen Welt und regional Miktonlikot, zunehmend ist, Effizienz in der Kriegsführung zu, einem zentralen strategischen Element Jordan, die Partnerschaft zwischen C-17 Globemaster 3, einem der Listungsfähigsten, militärischen, Transportflüge der Welt, und dem Hochmobilen, präzisen Himmersystem Verkehrspart, genau diese Effizienz, weniger Soldaten, aber Einsatz, mit, Software, working off das Gefechtsfeld, dies Kombination, bietet, Marier, entschieden Vorteil. Erstens ermöglicht die C-17, ein extrem schnell und inflexibel. Verjong von Waffensystemen in praktisch jedes Krisengebiet der Welt. Dank ihrer Fähigkeit, auf Curzon und sogar beschädigten Landebahn zu operieren kann sie hin, direkt in Unkampfzonen bringen, unabhängig davon, ob Stragen oder Infrastruktur, zerstört sind. Zweitens ist Heimers selbst ein Symbol, für modern, Kriegsführung, mobil, präzise, schwer, aufzuspüren und extrem zerstörerisch. Es braucht wieder massiv Versorgungslinnoch groß Truppenkontingent, ein paar Gutkritionier, Einheiten können groß, taktisch Wirkung, Diocese Modellis die besonders, Wertvoll für Linder, mit begrenztem, Militarbudget oder, kleiner Armee, für Staaten, die unter der Bedrohung durch Gorgier, Nachbarnstehen,
wie es bei der Ukraine der Fall ist, bedeutet dies, Strategie ein. Ihr verteidigung, fagig, significant zu stärken, Anna auf konventionell, Groverbund zurückgreifen zu, stattdessen setzen sie auf Schnelligkeit, Technologie, Untervernetzung, MIT präzise eingesetzten, Ressourcen, lassen sich kritische Infrastrukturen des Gegners treffen, nach Skoblini, unterbrechen, oder kommen die Zentren, SR Stren, oft MIT nur, einem gesellten Schlag gleichzeitig IG reduziert, DS Strategie, das Risiko, für IG Truppen, durch die Möglichkeit, aus sicherer Unvernung, zu schlagen, werden verlust, minimiert und die operative Flexibilität erhöht. Steth, im Hittenrun, Prinzip auf hohem, technologischem Niveau, das besonders in unübersichtlichen, oder urbanen Kriegsgebieten von Vorteil ist, die Mobilität von Heimers, Erlaubnis, noch einem Angriff sofort, die Position zu wechseln, bever der Gegner reagieren kann, auch geopolitisch ist, dieses Konzept wegweisend, Erlaubt Grumpchen, wie den USA. Ihr Verbund, zu unterstützen, eine selbst groß Truppenverbund, zu in das reduziert politisch, Reiben an im Inland unsenkt die Kosten langfristiger, für kleiner, Länder bedeutet, die Unsicherheitspolitik Rückversicherung, sie wissen, das modern Unterstützung nicht zwingen, in Form von Bodentruppen kommen muss, sondern auch durch geplante, technologisch gestet sie Lieferungen erfolgen kann. Die Ukraine hat dieses Modell in der Praxis erfolgreich, Prat und die Ergebnis sprechen für sich. Recherchestellungen, Munitionsdepots und die Kommandostrukturen werden wiederholt. Prozis Heimerschläge zerstört, gleichzeitig siegt die Logistik MIT C-17 Flugzeugen. Das auch unterschwürgen, Bedding jungen schnell, und zielgerichtete Unterstützung möglich. Viel, andere Länder insbesondere im asiatischen Position Rom, im Nahen Osten oder in Osteuropa, beobachten dieses Modell Neues bietet, an, Einblaupause, für den Umgang mit überlegenen Gegnern in einer Welt. In der Grokonflikt zunehmen, durch, flexibel, technology-basiert, Kriegsführung ersetzt werden. Zusammensfest las sich, sagen die Kombination von C-17 und Dämmers, ist nicht nur ein militärisches Erfolgsrezept, sondern auch ein strategisches Modell für Zukunftskonflikt. Sie seht wie modern, Technologie Mobilität de Precision, die traditionellen Regeln, der Kriegsführung, herausfordern und die bietet Jared kleineren Nationen ein realistisch Chance, sich gegen Oberligen Gegner zu behaupten, in einer Zeit, in der Geschwindigkeit und Effizienz über sich oder Niederlagen schieden, setzt dieses Modell neu maßgebend sendet, zugleich, ein klare Botschaft, man muss nicht groß sein, wirksam zu sein.